LGBTQ. Oh, okay. Ili kwa mwezi yao sasa ndio hii inaisha. So kuna kitu fulani Magoha alisema beginning of the year, kuna kitu alisema alidaisha homosexuals hawafai kuwa boarding, hawafai kuwa the same boarding, yani na like watu straight, yani katika boys school utanganya mahomo, sio? Yani kwa boarding ya maboys homosexuals yani like wabaniwe, hakuna ati kuattend boarding ya maboys kama wewe ni chichi. Bro, unaleta hatari man. Nadhani wewe unafikiriaje? Wewe unaonaje hiyo story? Bro, mimi ngoja nipige picha nyuma my friend, nilipokuwa angalia bro, hiyo ni hatari. Angalia mimi nilipokuwa secondary my friend, sisi tulikuwa tukimanga paka mattress my friend. Mattress unaitoboa shimo hivi, unapiga hesabu kama ni manzi gani mazee, unainyandua vibaya sana mattress. Umeweka picha hapo za hizo. Maisha kipumbavu my friend. Leo unaweka picha hapo mpaka politician fulani ndio umemwadmire my friend. Umenisikia? Sasa kama wakati huo tulikuwa katika boys school, tulikuwa tukinyandua mattress bro. Tukimaliza mageshi na nini na vitu kama hivyo. Wewe unaje leo hii shule imeletwa kama masenge wa 8 wanasoma hapo ndani boys school my friend, ule moto utakuwa hapo, utakuwa moto wa hatari. Wachana na mambo ya boarding school. Kule kuna mageo wanaingizwa prison my friend. Wakitoka kule huwa wameraruliwa mpaka wanaenda kushonwa. No, you're talking about a boys school ambayo imejaza karibu ati mageo wanaingizwa prison. Wewe hujasikia mageo wameingizwa prison? Gay kama wale wameingia prison. Sikudanganyi siku ile wakiingia prison wanaimba nyimbo ya harusi. Lakini acha nikuulize Sifa. Maana yake wananyanduliwa mbaya sana. Niko nakuuliza historia gay, lakini wewe unaona kwanza inaanzia wapi? Inatokanga wapi? Kwa sababu kuna reason mbona Magoha alisema watu wenye wako of the LGBT blah 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 community wasikuwe admitted into boarding schools. First of all, una realize boarding schools zetu si mixed boarding schools, ni same sex boarding schools. So kawe ni boy utakuwa kwa chuo ya maboy, kawe ni dem unaenda kwa madem. Na hiyo ndio nilikuwa naambia Devi before show, between the ages of 14 enye mse uingia form 1 na 18 ama 17 enye sasa leo unamaliza system, hiyo ndio the period enye unakuwa the most active, sexually active. Unaelewa? Na that's the same time enye umekuwa na wase wenye ni of the same sex. Unanipata? So shida ni sisi ndo tunafanya watoi wetu wa end up as gay ama how exactly are we arriving at this situation? Bro, historia gay mimi sana, lakini angalia sikiza naja na point bro. Historia gay bro, unajua kuna watoto ambao tu kwa wadogo naona huyu mtoto anakulia na ile tabia za kike. Amevia. Yaani huyu amezaliwa hivyo. Alizaliwa hivyo aje? Tulifanya biology. Hujafanya biology ambayo sio na chromosomes nyingi. Sasa acha nikuulize, unajua nyingi? Hapana, hakuna kitu kama hiyo juu. Usiconfuse trans na biology imenifundisha hivyo. Sasa leo akataa bro. Hapana, hiyo mwalimu wako basi alikosea. Mwalimu wako alikosea kwa sababu biologically hakuna vile. Haya, wacha nikufunze basi. Ngoja nikusikie wewe, angalia wewe, sikiza. Hujaona jamaa ambaye ana uboo na anakuma at the same time. Sasa jina unasema una confuse trans au si ni hermaphrodite. Angalia bro, sikiza, nikizungumza naye nataka tuwe wataratibu bro. Umesikia? Nakuuliza, ushaona watu nayo, si ndio? Kuna mmoja kuna both organs. Ushaona mwanamume by character, kwa sababu mimi najaribu kuimagine ati mimi Sifa na kipara yangu na mandevu zangu zimetokea, for all of a sudden nimeanza kusema mambo vipi jamaa? Mimi naanza kupaka kama lipstick and what have you. Honestly, okay, I ada bro. Angalia vitu vingine huwa ni mtu amezaliwa, sio ameadopt my friends.
kuna vitu ambazo sasa yule amezaliwa vile. Mimi nakumbuka nilisoma primary school, my friend, cost kuna vituko na kijana mmoja ambaye aliolewa Lamu. Na huyu kijana toka kwa nasari alikuwa kike anaongea story za kike, umeelewa? Anajifunza kama mwanamke, akitembea unaona posture yake kama mwanamke. You understand? Huyu alizaliwa vile, usiniambie kwa hata kuzaliwa wewe bana, inaweza kuwa hizo vitu hizo pengine kule umetoka hakuna, lakini kuna sehemu ziko bro. Tembea uone, tembea Kenya bro uone. Wacha nikuulize basi Sifa Mimi hata naona mnaruka sana. Mimi tu nimeuliza wewe unaonaje hiyo story ya boarding? Hii ya boarding kama ni boys boarding then kusikue ati na homosexual huko. Kama ni girls boarding kusikue na lesbian huko. Sawa, kusikue na lesbian huko na mambo mengi. Wajua sikiza uko gay my friend. Haimaanishi yule anaitiwa na yule anaitia wote magay bro. Umeelewa? Yule anayetomba na yule anayetombwa wote ni magay. Yule anafira na anafirwa wako na yule anayefirwa. Sasa wewe utapeleka mtoto wako akashike tabia, yeye ni mwanamume, akashike tabia za mwingine ambaye amekuja kwa ile shule, yeye anafirwa. Yeye kishamaliza form 4 akienda college atajua kwa mwanamume ni kufirwa. Sasa atakuwa akitafuta wanaume akifira. Umeelewa? Sasa hiyo imekuwa habitual. Hakuna kitu inamfurahisha isipokuwa mkundu. You understand? So kitu kilichoko hawa watu wasiingie katika eneo za shule za boarding. You understand? Wawe 2 days school, ukitoka ende kwao juu huko at least wanaweza relate na at least wata relate na watu, watafundishwa mambo bana. Na sawa, hatuja wakataa kwa maana yake wako. Hatuwezi wakataa kwa sababu wako katika society. Kitu kilichoko sije ile tabia ikaingia kule. Mara all of a sudden unasikia sijui shimo la tea mara kulingani kuna masenge, wale watoto wafiro, nini na nini. Wale watoto wa perform kwa sababu kuna masenge. You understand? Vitu vingine kama hivyo Devi, mimi hapana, siwezi kubaliana na hiyo kitu. Sivyo bro, hebu tumsikize bro, inaweza kuwa ana mambo mazuri leo. Ati unasema aje mimi sasa nikwambie hiyo story kwa nini mimi naweza sema mimi actually nakubaliana na Magoha. Now before hata nikubaliane ati na Magoha hapo pase, first of all mimi hata stories za boarding hazini make sense. Unaona boarding hainimekisa. Shule tu zikuwe day school. Ukimaliza rudi kwenu, endelea kufundishwa utu kwenu. You boarding kule mnaenda kupatana sasa, mnaishi away from your parents. Sasa pale tu life ni hiyo life ya boarding na walimu. Mkitoka hapo over the holidays ndio mnaenda mtaani. Mimi hiyo story ya boarding yani mimi haijai nimekia sense. But anyway, now that hizo boarding ziko, nakumbuka tukiwa primo hatukuwa ati na hizi mabafu za compartment hizi. Primo ilikuwa gani bafu ni hall. Malizia fungumbie kitu Primary bafu ilikuwa hall. So unajua ile mnaenda kuoga, alafu unajua hiyo time hakuna venye ati ungefikiria. In fact in those days hakuna venye ilikuwa tunafikiria about ma homosexuals, you know. Yani ilikuwa it was such a big deal ukisikia ati mtu ni gay. Hiyo kitu hatakuwa tunaelewa yani vizuri. Alikuwa hakuna. Yani kwanza ulikuwa unashangaa yani wewe paka ni mkundu unapeana yani ulikuwa unajua tu hiyo story ni ya jela. Yetu tu. Sasa unaona pale hata kuoga it was easy, yani hakuna mnaoga kama wanaume kama maboys, hakuna venye utakaa ati ufikirie otherwise, unaona. Ilikuwa tu ni kuoga yani bro, we didn't have unaingia kwa bafu ati unafunga mlango, ilikuwa tu ni hall. Unakuja na basin pale, unaweka, unachuchumaa, unaoga. Kuna wale hadi wana bend. Sasa hebu niambie wewe saa hizi kuna possibilities mnaweza kuwa pale mko ndani ya bafu mnaoga, then kuna mtu amembao. Unajua hiyo si ni same tu. Hiyo ni same na uende uingie bafu ya madem. Wewe udanganye wewe ni dem. Udanganye wewe ni dem ndio uende uoge na madem. So unajua hakuna hadi hiyo safety. Cause watu walikuwa na complain, watu walikuwa na complain hiyo part ya Magoha, wanasema by the hiyo si poa kusema hivyo juu hiyo ni ana encourage discrimination na hizo bla bla bla, hizo vitu mingi. But mimi niko like your sexual orientation, wewe unapenda wanaume. Alafu unakuja unawekwa kwa deni ya wanaume. Unajua first hakuna safety hapo. Mimi sitakuwa nakaa niko
kuna kitu yenye umesema na ni kitu yenye mi naona inakuja na the modern age sana. Umebonga juu ya sexual orientation. Unaelewa? Primarily there's men and women. But tukiongea juu ya sexual orientation inamaanisha there's a preference. Unanipata? So now we are living in a situation where you're giving your child an option to choose whether they want to be gay or lesbian. No. Nakuja polepole. You are not giving your child shit. We are coming to an age where these children... we are coming to an age where there are so many options other than the ile sex, ile yenye si tunajua, yani mwanamume na mwanamke. Exactly. Actually, yes, you're right. There are so many options. Sasa hizi kuna bestiality. Unaweza kosa ku encourage mtoe wako ku choose an option, but whether you like it or not, he has the option. Ziko huko nje. Ataenda a interact nayo. So mimi point yenye nilikuwa na drive to ni Magoha akisema Kenya anasema. First of all, he is saying, and I support what he said. He's saying what he's saying, I believe, from number one, a cultural perspective. The president himself, the incumbent president, Unye, when Obama made his visit to Kenya, one of the things that he tried to implore the government through the office of the president was to allow for an all-inclusive liberal society. And that was to the effect of, unajua, publishing ama publicizing. Obama kwanza alipushio agenda. Yeah, alipushio agenda vibaya sana. But Orezo alimwambia nini? Orezo alimwambia, cheki, we are a liberal society, but it does not mean that we do not have our own cultural values to respect. Cultural values, exactly. No. Yeah. So, hii declaration ikimekiwa, umsaki Magoha akimeki directive, he was making that directive with that in mind, because our culture, hapo ndio ile instance sasa tunarudi kidogo kwa ile conversation ya jana, si ati hatuna values. Kuna values zenye tuko nazo, but we choose selectively to apply them where we feel ziko applicable. Unaona? So hii ya LGBTQ, ini agenda first of all inakuwa pushed na a certain section of society yetu. Nani? Sifa. Wow, nakusikia bro. Unajua kuna ushaisikia the gay, inaitwa nini, wacha niwasomee. The Gay and Lesbian Coalition of Kenya. Unajua kuna coalition kaa hiyo? Have you ever heard of the Gay and Lesbian Coalition of Kenya? Unajua vitu kama sina interest navyo, my friend, hata kwa masikio ya vipi siwezi sikia. Sijui, sijawahi sikia hiyo. Hata mimi alinitajia, niko like okay, tuko na kitu kaa hiyo, hii nini yetu. Bro, mbona tuanza bro, nataka nikuelewe vipi bro? Endelea. But unaona hiyo kitu umesema part ya the cultural values. It's not even a cultural value per se. Bro, si ati, in fact hiyo yenye Unye alisema ati ni cultural values tuna uphold. Hakuna kwa culture yetu iliandikwa mwanamume hafai kudinya mwanamume. Imekuwa ni hiyo ni ka unwritten law. Unaona, so si ati, it's our culture. If it's something that you have done over time, it's part of your culture. Ni kitu yenye wewe ufanya. It's intrinsic to you. No, it was not an issue. You see, it has never been an issue. It wasn't, yani ndio ati mukaya hadi musemenyewe mwanamume asikule mwanamume. It was not an issue. True. So tukakuja tumewekwa kwa conversation ya, it's nothing to do with our cultural values, bro. We just didn't relate with that shit. You see, it's just new to us. So meaning you mnaleta kitu mpya kwetu, it's hard for us kuikubali. But unaona si kitu mpya pase, juu ni kitu yenye imekuwa ikifanyika. Wagwan Shimzi. Jana tulikuwa tunabonga, sijui kama utakuwa comfortable. Unaona Shimzi hapo, wagwan bro. Sijui kama utakuwa comfortable kushare Kenya ulikuwa unabonga, but if not, then mimi naweza patia na experience yangu. Nikiwa high school nilikuwa St Mary's Yala. And in the first term nilikuwa napigiwa story sana juu ya venye hii shule inajulikana kwa homosexuality na nini. Mimi nilikuwa keen sana
protect myself against your shit. But within the first few months, somebody Sifa naona pia uko na story yako ya shule. within the first few months kuna msee fulani, hiyo yangu hata ni tofauti kabisa hiyo. Kuna msee fulani tulikuwa na yeye shule primary, alikuwa ameingia Yala a year before me. Unaona? But apparently on that fateful night alipatikana kwa abolition block, yeye na dining hall captain walijifungia kwa bafu, watu wameenda kuoga after preps 9:30, watu wawili. Unajua? Wase wakasema huyu msee mazee tumekuwa tukimshuku for so long, let's go see if indeed they are doing something, ama they usually do, kwa sababu ni kitu wanafanyanga ati kila siku after prep mnaenda kuoga pamoja. Mazee walipatikana unajua ameshika hapo shoulders zake hapo, amempiga kindi ye mbaya sana. Walipatikana on the act, yani in the act msee anasukuma pupu inaitwa. Mjamaa amepaka sabuni ama ni Vaseline bro? Whatever the shit sijui walikuwa wanafanya. Okay. See hizo details. Let's not go into details. Bitu nilikuwa part of kuwanyorosha, naweza kumbuka as a form 1. Juu nilinyorosha wa boys wangu, nilikuwa like maze, what the fuck are you doing maze? Aje. Unajua? And then unfortunately several like 2 years down the line as tunaenda kumaliza shule, there was a guy in school who used to fuck his brother. Wait. He used to fuck the brother of your this small friend of yours, fucking brother, as in siblings, incest. Exactly. Bro wake ndo alitoka akasema mazee, mimi bro wangu ananikatisia kila siku, anakujanga kwa bed yangu usiku unajua, aka open Pandora's, akasema kila kitu mazee, si huo msee alivunjwa. And he was a prefect. Alikuwa mkubwa wa bro wake. Alikuwa mkubwa wa bro wake mless by tuseme 2 years. Bro wake alikuwa form 1, yeye alikuwa form 3. Wacha niulize. I'm actually really curious. I'm actually really curious. Ndio museme yani hizi vitu ilikuwa zina happen ama ilikuwa tu ni mtu anapitisha dick? As in dick ilikuwa inaingia bro. Buda. If I'm not gay, how Buda, kama hata sipendi hiyo kitu, how even, and those are two instances. Mimi nimekupatia dema iko na haga inakuwa ni shida. Devi wacha hiyo. Mimi hata pupu iko inatoka unasikia uchungu. Sasa kitu inaingia my friend. Na imagine uko high school Buda kadogo kameshikama, alafu ati mtu anakuja tu hivyo tu alafu anaingia aje. Kulikuwa na story nyingine pia nilichapiwa. Naona nakwambia kuna hiyo part ya inaweza kuwa alimolest lakini hakuingia. What do you mean hakuingia mse? Juu kwani huyo pia yeye hapendi hiyo kitu na yet inaingia. So unajua, first of all kuna unajua ndo tuanze kuongea juu ya association ya anapiga brush paka baadaye anaingia. Si ndio? Aje bro, mimi ndo nawaambia yani from experience, jaribu na dem mwenye hata jaribu. It's not an easy thing ati tu unaingia tu shu, na ukipata ile unaingia yenyewe dem alikuwa anataka, then she's flexible enough, amejiachilia. Bahati mbaya iteleze ifuate hiyo njia mbaya, my friend, manzi anaweza kukukula pua. Wacha hata Monday, hata hiyo ngono inaweza kosa kuendelea. Unajua, but hiyo unakuja unaniambia this person has been doing it over and over again. Yani wewe umekuwa ukiingiwa. I don't want us to lose the point, Davy. Imagine kuna hadi instance ya 3. And in all these instances they were people in positions of influence in school. Unaelewa? One was a chapel prefect, one was the dining hall prefect, huyo mwenye nimewachapia. Huyu mwingine sijui alikuwa period sijui nini. Unajua? And they sort of used to inaitwanga aje kuintroduce ma form 1 and introduce maybe kiki form 2 hivi, yani kana as break kitu kai, unaelewa? So for me, the fact that we are talking about boarding school, hatuwezi escape the fact that hata tukisema ati wasee gay wasiende boarding school, sai kwani utajua msee gay na sura yake?
Unajua? Squeezy unaona Squeezy wase wenye wana act normal. Squeezy wame come out tu yani buda utaona kimtu tu tuone tu huyu by the way uko na tabia za uchichi. Kuna wase Squeezy wametokezea tu. Kuna wase Devi, there was a story that was my friend. Wengi. Mimi nilikuwa Kencom hapo chini, niliona msee amepita, my friend amevaa hipster, alafu ameweka afro, alafu amebeba bag ile ya kike, anatembea my friend, yani anadondosa paka nikasema what the fuck. Na heels. Things are in Nairobi as well. Buda mimi nilikuwa za Kiswahili. Nilikuwa nasema nilikuwa F2. Nilikuwa nimeenda zilikuwa jam session. Alafu katikati ya jam sessions unajua saa zingine mtu huyu unakuwa umechoka, umepiga drinks, unataka uende toi. Uende ile side nyingine kiasi upumue. Sasa mimi nikienda hiyo side nyingine ya toi na nacheki maze kuna yanks in quotes. Amen. Now we're Buddha. Teke matako, matiti, sijaona sura. Unajua? Nimeona tu kutoka nyuma. Mpaka niko unajua kwa curious ile mpaka niko curious. Amevaa heels msee 6 inch. Akaanza kutembea akikuja towards the direction akiendea mbaba fulani. Mazee akibonga nasikia bass. Unajua? Alikuwa na matiti. Matiti za kuwekelea yani, unajua? Oh yeah. I like the way you look. Nini. Yani msee. Unaona essentially what I'm driving at is society yetu saa hii mali imefika. Hiyo kitu ya kusema ilikuwa intrinsic in African society not to have men who it was not even a conversation as you said. So now we are living in a time where we cannot not have that conversation. Yeah, we actually you tumeshaekwa kwa hiyo conversation. Alafu unaona ukiangalia kama kitambo mimi said mimi nilianza boarding mapema sana. Nilianza boarding nikiwa class 4. Na kulikuwa na hizo stories za girl school. Madem kudinyana. Those were common stories. Unajua? Sijui ma test tube, sijui nini. Sijui madem kutumia test tubes na hizo vitu zote. Those were common stories. Even I'm guessing hadi time hadi nikaingia kampo na nini, it was okay madem ku make out even in public. In public no. Bro, it was bro, yani in fact it was a turn on for us men to see chicks, to see women making out. You know, it was not an issue. So hata mademo angesema ni lesbian, hiyo kwanza unapata mwanamume ako like hujapata tumboro. Unajua lakini mnaweza bana, we tried these things ile tunaweza kwa rev mademo meleo mnaambia hebu kisianeni. Wana kisiana zime wabamba. Hizo ni habits my friend ambazo zilikuwa. Mimi nakumbuka high school kulikuwa na ile watu wanaita kupiga bonyoto ile. Hadi kupiga masturbation. Kupiga bonyoto masturbation basi. Sasa bana jamaa walikuwa wanapiga sana hizo maneno. Unaona gesha imetobolewa tundu, wazee ametengeza pusi, yani kwa gesha imetoboa is fucking a gesha sopa. Sasa hizi tabia ziliendelea mpaka I remember those inakuwa habitual. Umeelewa? Sasa kwa mfano kama story ambayo anasema huyo jamaa wakinyandua brother yake. Hiyo ni kitu ambayo huyo kijana, huyo brother yake iliingia ndani yake. Umeelewa? That guy who alikuwa introduced to gays. Umeelewa? So utapata kuna tabia kwa mfano kama hizo za masturbation. Mimi nakumbuka kuona high school jamaa wanapiga amekuja na bedsheet mpya lakini imekuwa kama zebra hivi sasa. Imechange rangi, imekuwa kama rangi ya zebra. Ama imekuwa kama rangi ya giraffe. Understand, kuna maps. Kwa sababu jamaa anapiga bonyoto na chafua bedsheet. Kwa sababu pengine sijui ni age ama something hivi vitu kama hivyo. So nakumbuka dai moja bana jamaa ako nyumbani. Sasa unajua ile village setup ile bana. Boma ya kuogea iko nje. Alafu imejengwa na mabamba. Sasa babake na mamake wako hapo nje hivyo. Kila mtu ana shughuli yake. Sasa mzee amebeba maji na ndoo ameenda kuoga huko bana, amenyamaza muda mrefu, kumbe anapiga bonyoto my friends. Piga bonyoto hapo ndani ya bathroom bana, akapiga bonyoto. Akajisahau akalalia ile bamba la ile choo ile boma ya kuogea mzee. Sasa ile ndio vitu zimefika na maliza ndio lose control, amelalia mabamba, amevunja bathroom, akaruka nje kwa ameshikilia
ameshikilia vitu vimemwagika kwa mkono, mamake anamwangalia na mwambia babake, sasa huyo kijana sasa vitu tutafutie bibi. Umeelewa? Sasa inakuwa habitual, inakuwa ni tabia. Umeelewa? Vitu vingine ni tabia. Sasa tukisema tabia kama hiyo, tumeingiza watu ambao tutawaleta hapo katika boarding school ambao ni masenge, lazima kutakuwa na wengine watakuja kuwa mabasha. Basha ni yule anayetomba mabele. Unaelewa? Kuna wale ambao watakuja. Hiyo itakuwa habitual kwa sababu hawa ni vijana ambao katika mahali tunataka kuwa mold waje kuwa watu wa maana katika society. Lakini sasa tumewaingizia elements fulani ambazo watashika ile tabia wataipitisha mpaka nje. Lakini mwanzo Sifa, swali ni shida iko wapi? Kwa sababu si bure au vijana wanajifanya vile wanajifanya. As in watu normal, as in wanaume normal hawatajifanya hivyo. Whether anakaa na wanaume wengine ama anakaa na unajua wanawake. So shida iko wapi? Ni uzazi, ni wazazi ndio shida ama ni society tu tumekuwa permissive sana? Shida iko wapi kwa upande wako? Wewe jaribu kuangalia. Mimi okay, hii nafikiri pia tujaribu kuangalia kwa experts tuweza zungumza mambo mengi, lakini mwisho tusikama tuna conclusion. Kitu kilichoko pia experts tuangalie. Kuna watu mimi I'm very much sure wamezaliwa hivyo, sio ati ni kitu aliadopt. Umeelewa? Wewe utamold vipi mtoto ambaye amezaliwa na tabia za kike unataka awe mwanamume? Yeye ametamani kutiwa, ana feelings za kuwa anataka kutombwa, alafu wewe unajaribu kummold arudi kuwa atombe. Wewe unang'ang'ana. Unajua zingine Sifa ambaye amezaliwa hivyo. Kuna cases zingine unapata mtu by the way anakuwa hivyo juu ya trauma. Yaani alimolestiwa akiwa mdogo. So hata hiyo sasa ni case tofauti. Hata akigrow up kuna venye bado hiyo kitu bado inamuaffect. Unaona kuna venye bado yani anataka kutiwa. As much as yes ati ni gay. Kuna kitu yenye Sifa umesema yenye nataka ni kucorrect. Labda my expert ndio wenye venye tu umesema. Sasa my expert wenyewe wanasema there is no straight gene. I mean there is no gay gene. There is no straight gene. Sexuality is just complex. Unaelewa? What do you mean it's complex? Sasa tena hao wanataka kuicomplicate. Ati wanajaribu kuifanya ikue an open thing. Ndio maana nawaambia, wacha nikwambie kitu kimoja. Ndio nimekwambia, sikiza bro. Uone leo mwanamume ana tabia za kike. Kike amekuwa hivyo toka kwa mtoto. Okay, zakuwa hajaingia gayism lakini ana tabia za kike. Anazembea kwa sababu that act of kufanya ile maneno. Umeelewa? Lakini sasa unamwona huyu mtu akona tabia za kike. Kuna wanaume wanajaribu kuwa mzazi gani ati umchape mfanyaje? Sio haja kwa gay. Unajua gay ni ile tendo. Umeelewa? Ni kama umalaya. Umeelewa? Sasa huu ni usenge. Huyu mtu amekuwa msenge. Usijui kama unanielewa. Lakini akona maumbile ya kike. Hatujasema kwa amekuwa gay, lakini akona maumbile ya kike. Pia hamu zake zinataka kuwa akazwe. Unaelewa? Afumuliwe. Sasa sijui huo utamweka wapi? Hajaanza gayism. So turudi nyuma ndio niwaambie, hata naona ni kama tunajaribu kujustify venye mtu ni gay ama si gay. Exactly. Hiyo ndio siende huko. Hiyo ni hatuwezi. Bro, wewe ni gay. Mimi chenye najua ni hivi, kuna hiyo part ya curiosity. Kuna hiyo part ya curiosity. Na hiyo ndio inakuja na hizi vitu za kujikamata, hizi za kudinya mattress. Paka unapata kuna wale wenyewe paka they get bold enough, paka unapata wanakulana. But unajua kuna zile zingine unapata hata si ati ni kukulana pase. Ni mtu tu akona nyege. Kuna hiyo part ya curiosity. Nyege ya haga nini? Bro, hata hujui pussy bro, hujaipa. Wewe unajua unataka tu shimo. No wonder unaenda unatoboa mattress, unadinya mattress. Unaelewa? Kuna hiyo part ya curiosity. Na nawarudisha hii part ya boarding venye Magoha alisema yenyewe, kawe ni homosexual kwanza chali, usiende boarding na wanaume wengine. Na hapo naikubalia Sifa. Tukiwa high school kulikuwa na mjamaa fulani anaitwa Mcoast. Na just like the name alikuwa Mcoast. Jamaa alikuwa na I think walikuwa na do. Juu alikuwa na do, jamaa alikuwa fiti. Alafu alikuwa na crew yake. So unajua kuna venye sijui kapia nyinyi mlikuwa nayo, si tukiwa shule kulikuwa na ma-clique depending on place unatoka. Kuna watu wa Coast, kuna watu wa Nai, kuna watu sijui wa Meru. Unajua yani watu wa Kisumu, kulikuwa na ma-clique yani. So hii clique ya ma-Coast, Buda walikuwa wanakula na stick.
Alafu unajua ni mtu ako form 4 hadi hao wengine wako hapa hadi wengine wanacheza rugby. Kuna wengine walikuwa wanacheza hadi rugby kwa hiyo crew ambapo unajua si ati shule tunajua wanatembezana. Lakini huwezi enda kupeleka kichwa yako hapa ati kwenda kuleta nini juu hiyo crew yote itakupiga. Na utoke hapo kama umedungwa mavidole bad. Au majamaa yani nakumbuka omse ndo wacha nikwambie kwanza hiyo pati ya do. Huyo jamaa juu ya do kuna venye alikuwa anaendea mamono. Bana ile time umekauka, pocket money imeisha, huna kakitu. Ndio unapata huyu jamaa anakamthurua na kwambia venye atakubaya mkate manini. So kuna venye walikuwa nakati hadi mamono wanaoingiza box polepole. Unaona mjamaa kuna venye anakubaya yani mkate, buda lunch time avocado man. Unajua venye time zetu avocado was gold bra. Avocado lunch na hiyo mboga hiyo shule buda na sembe special. Umebayiwa avocado, sijui chai iko na milo iko na nini. Before you know it buda. Blue band, wale kwanza walikuwa wanatumiaga blue band. Blue band bro. Hakuna ati cha Vaseline. Walikuwa wanatumiaga blue band. Unaingia kwa domu na mnaingia domu ni mnadhani watu wametoka kukula mkate kumbe. Kumbe watu wametoka kukula mtako. Bakery. So unaona kile kitu anatumia. Unaona hiyo part unaona kile kitu anatumia zi. Ati uliwafuata mpaka kwa ile kitu anatumia. Si ilikuwa inajulikana shule. By the way, ni kitu kulikuwa na wale mamono wenye walikuwa wanashikwa. Then wanakuja wana come out. Wanasema kila kitu, wanasema by the way, alinidanganya na hii. Na unajua ukiingia hiyo click yao, haukuwa unaona ati wamesota. Ilikuwa tunaitaga ku whistle. Buda hii ati unapata ati umesota paka uko pale na kachai tu. Wale ungewaona full time walikuwa na mikate. So unaona hiyo part ya magoha mimi hata siipeleki ati kiculture. Mimi naipeleka kisecurity because venye tuko sahi, venye tunaendelea sahi, this is shit that is going on. Ukiipeleka kisecurity unamaanisha unataka kubali iendelee. Hapana. Hao wengine hawana security. Wale wenye wana as in if you're gay usiende in same gender boardings by the way. But you can continue being gay. Bro, sasa ndio hiyo chenye sifa nakwambia V. Na hii kitu hata mimi shai mention, unaona? Bana, if you don't want to be a man V, no one, not even a man can make you a man. It's a man beating you to be a man now. Tuseme hivyo. Lakini ati nikuja tu nikwambie by the way, kuwa mwanamume. Na you haven't comprehended the fact that you're supposed to be a man. Unajua kuna vitu zingine lazima upitie process. You know? Ndio hizo parts zilikuwa musi shinda nikisema initiation. Unapitishwa then like you are being groomed to be a man. Then kuna wale wenyewe ndio wao sifa anasema wasenge. Bro, kuja upate saizi niga ni msenge man. Unataka kufundisha huyo mniga kukuwa mwanamume? As in that nigga is just bro, that nigga is just unamuona tu yuko tu hivyo. Yani mina bonga from a broader perspective. Ni kitu tunafaa ku accept as Africans ama as Kenyans ama how exactly should we go about it? Now there's extenuating circumstances in which the UK is extraditing people who have immigrated illegally into their country. Now, today in the morning, authorities in Nigeria said that they were expecting to receive at least 38 Nigerians who are being deported from the United Kingdom. The deportees include members of the LGBTQ communities who had sought asylum in the US. Now, before reading vitu mingi sana and getting into too many details of the story about chartering the flights and all that, the UK is one of the countries in the world who have for a very long time supported the LGBTQ agenda. In fact, saa hii hakuna match yoyote ya EPL wanachezanga bila hiyo band ya rainbow. Unaona? England ndo pia ilikuwa the same countries at some point 90 plus there was some funny story about them and
the LGBTQ society. I can't remember what. But they were open to supporting the LGBTQ. Now, for easy reasons, LGBTQ wamekuwa protected and overprotected, in my opinion, because Western countries have been the biggest touts of the lesbian and the lesbian community agenda. Unaelewa? Sisemi inasema LGBTQ agenda. So, mbona sai, because you're black, because you migrated from your country because of other extenuating circumstances, why can't we support you because you are of the LGBTQ community? Mimi hiyo kitu hata, let me tell you. First of all, why did they say among them ni LGBTQ? Kwani hao si humans? Exactly. Si ingesemwa tu kuna watu wamedeportiwa back to Nigeria, period. Mbona tu hiyo party LGBTQ ilitajwa? Mbona, why is it being made equine conversation? It is being made to be a conversation because these individuals, some of them walihepa mtaani kwa sababu ya hiyo habit. Unaelewa? They chose to take the risk the ocean. Aende to UK, France ama wapi as long as they can be able to be gay comfortably. Unaelewa? That is why they seek asylum in places like UK and wapi. Uko kwingine kwote penye the laws are a bit lax. Unanipata? The only difference between UK na Stato, na mbona wase wengi kutoka Africa hawata end up Stato through the ocean, it's too big a distance to cover. UK iko tu hapa, Mediterranean Channel pa. It's a distance here. Unajua? So agenda ya LGBTQ ni kitu tunafaa kukubali saa hii ama we still hold on to our principles, because me I feel like in the near future tutaanza kukua ka Thailand, as in waseni there is so much sexual diversity you can't tell the difference between a man and a woman. Okay, now this is what I'm saying. Unless kuna currency LGBTQ pia inakuja. Unless wanakuja na yani, unless wanakuja na their own anima alien, then this LGBTQ should not even be a conversation. If I kuulizwa if I'm accepting it or not, it's not even supposed to be a conversation. But you see, you can't ignore it because first of all, the LGBTQ. Umeniuliza should we agree or not? Now let me take you back to their pronunciations. It doesn't have to be binary. Let's introduce a third binary, option. I'm not LGBTQ. I can't. Binary sini mbili. Like it's either you support them or you don't support them. Sindio? Tutoe hizo binary options tuongezea tatu. Gani? I really don't want to know whether you're being fucked in the ass or you're fucking in the ass. Mimi nataka kujua what you're bringing on the table as a society. Why are we being made to have this conversation? Ndio maana nakwambia mbona watu wa UK venye tu me-explain na watu wa UK huko kuna venye hii ni kitu wanaisupport, wanaipush. Exactly. So now inakuja inaekwa ati part of those members just from there are LGBTQ. Kwa nini ma-alien? Kwanza imeandikwa hapo vizuri ati some of them are LGBTQ. Wanakuwa wako special, ati LGBTQ women and children. Hapana. Sasa unashangaa niko si mungesema tu kuna wanaitwa ma refugees 50 wamechujwa from UK. Period. Then tuende mbona wamechujwa from UK? Iko ni immigration issues, iko ni nini? Hizo zisemwe. Lakini kutaja majina. These titles are the issue. Katika refugees kuna wanawake. Ati? Kama mbona hahitaji kuwa katika hao ambao ni refugees kuna wanawake? Kwa nini itajwe tu hao peke yake? Si ndio wamesema hivi, wamesema ni LG. Hapa imesemwa they've mentioned venye Devi anasema the LGBTQ, lakini the human rights campaigners hapa hivi from the story, the human rights campaigners in the UK say they are concerned about the welfare of the deportees. Campaigners believe some of the affected persons could face persecution either because of their religion or the basis of their sexual orientation. Unaona, sasa ndo maana nilikuwa nakuambia wasee wanahepa mtaani, si ati juu anahepa tu ati juu mtaani ni kubaya. Anahepa juu yeye ana feel mimi ni gay. Unaelewa?
in my society, in African society, this is not permissible. Unanipata? So I have to go somewhere where I can be myself. Unanipata? Now those societies who are now telling us to allow people to be themselves are the same ones who are now closing the doors on the same people that they're supposed to be protecting. So for me I'm seeing something deeper than just LGBTQ. Mi nataka au gazeti nataka. Naona agenda ya LGBTQ inakuwa forced down the African mind. Unaelewa? As in tukubali juu ni kitu a majority of Africans have not accepted that you can be born gay, you can be born lesbian, you can choose to slice off your male member and fix a very soft punani. Unajua? Hiyo si kitu iko kwa akili ya Mwafrika. Ndio maana mimi sasa ndio nasema hivi, unaona that now that hii ni kitu tunajua, si wote tunajua that they're trying to force the agenda, in fact not only in Africa, hadi huko tu majuu. Na hata ukiangalia magays wengi wale wenye wanaforce hiyo agenda ni blacks. Juu wazungu si what they were loud about it. Si ndio? Ungepata ti mzungu tena sijui ati anataka kujifanya fanyaje. As in mzungu gay tu ni mzungu gay. Hao ndo wenye walianza na kukua open. Wazungu ndo walianza na hiyo kitu ya ku express themselves. I don't feel like a man. No, yeye ni mwanaume lakini anasema I feel like a woman. Wenye walidramatize hii LGBTQ ni walitumia blacks. Ni walami. Walitumia ma blacks kudramatize all this shit. Hata ukiangalia agenda ikiendelea kupushiwa, wewe hata angalia saizi ukitaka kupush kitu yote. Si ma blacks tu. Start a hashtag, patia ma blacks, uone venye ma blacks wadramatize hiyo shit. Imagine David, mi naongea yani nikiangalia society yenye tuko. Wasee up until ka 2021 hapo hivyo hiyo time ya COVID. Ndio ziliacha kukua popular sana. But masop, mob, a majority of them, there always has to be a gay nigga ama somebody who is acting. A gay black dude. No. Yeah. Angalia how many soaps in Kenya zenye zinaonyeshwa hapa kwa teli first of all have a gay black dude. No, it's a gay white or anyway, let's just say Caucasian person. You are too naughty numbers to that. Mitu chenye nasema hata saizi the most dramatic gays are blacks. So hii agenda sisi tunajua imekuwa ikipushiwa and bado tunapushiwa. So mbona sisi tunataka kuingia kwa hiyo trap ya ni kama tunataka kujoin hiyo discussion? Because view nikuje nikuulize, do you support it or not? Ukisema you're not supporting it, unajua umeingia discussion. Nishaingia discussion. Juu nitakuuliza why. I've chosen a stance. Bas. Na mimi stance yangu ni hivi. How is that? Ama kuna currency ya gays? Cause sisi ni humans. Tunataka kukatisha history ya nini? Story ya inaitwaje? Stigma. Because at the end of the day, it doesn't matter nani ni nani. Kuua mtu ama kupiga mtu for who they are, hiyo kitu ni wrong. At the end of the day, that's just barbaric. Sindio? So tuko hapo. Tukuje tu ikue, mimi I really don't need to know about your sexual orientation. I really don't need that. Now, if we can relate on other matters, then okay. And then, I really don't need you trying pia enforce it on everyone. Unajua inaweza kuwa venye sisi tunasema sasa kama wanaume wanafaa kupatana na wanaume wabonge. Sisi tunafaa kuendea mavijana wadogo tuwaongeleshe. Wakuwe wanawake the same. Hawa wenye mtu mwenye na feel ni LGBTQ na muone mtu na muone kakatoika na grow na kana grow kana kasenge hivi. Huyo ndo achukuliwe aende asaidiwe venye hao wanafanyaga vitu zao. Lakini usikuje ati daro mzima, you want the entire class to discuss your sexual orientation. And then tunaingizwa subconsciously tunaingizwa kwa discussion by being asked binary questions. Yes or no? Ukisema yes, uko hiyo discussion. Ukisema no, uko hiyo discussion. Why should we be talking about your sexual orientation? How is that even a topic?
inakuja tu inasumbua senye unaona hawa wenye wana nini hiyo sexual orientation yao, they are forcing it down everyone's throat, and that's the problem. It's not ati kasa hivi si ati unachukia magay, it's just that you don't relate to that person. Yeah. So tusiweke ati ni hate, ati mimi nachukiaga magay, cause bro you si hate, you tu ni I don't relate with you and I don't feel like tunaweza like we can have a productive kuna nafasi kwako. Unaona, yani tuache kuhaba hizi malanguage zinakuja hadi sasa ni kama ni hate ama ni love. Hapana, let's just say I don't want to be part of that discussion, because I really don't want to know about your sexual orientation. Imagine hata mimi hata hainihusu, juu hata wewe ujui mimi napenda nini kule kwa bedroom. Naweza kuja hapa niseme yangu naweza kuja niseme chokers. Mimi kuna kitu nataka kuwasomea. Ngoja nimalize. wale chokers wale unajua tunapenda kuchoke. Bas pia sisi tukuje tunataka our rights, kwa sababu isikuwe ati tuna The Chokers Society of Kenya. The Chokers Society of Kenya. Unajua like sasa hiyo itakuwa ni we are opening too many options, na hiyo ndo kitu kiangalia na kitambo, which I think we can relate with right now. Kitambo hakukuwa na options mingi, so mbona tupatie mse option ya kujiambia anaweza kuwa gay? No, hatujua kupatia hiyo option. Wewe ni msenge, we ni msenge bro, as in you, that's just you. We haven't given you that option. Wewe uli grow up, si ndio? Amongst the people may grow up now. Si kuna mwenye tu alitoka anapenda haga. Mbona wewe ukupenda haga? So as in the options are there. Ni wewe kama umeona wewe ni gay bana. As in there's nothing. In fact, the more ati nitakuja ati na kukemea, the more you even act out of it, maybe due to rebellion. Utarebel. So hiyo ni tu ndio itoke. Usikuje useme ati by the way venye tu si usema hapa ati tumekaa tunaiva alafu niambie wewe ni gay. Hiyo imetoka wapi? Uko yani bro, things were doing so well, yani you know this blunt was hitting where it was hitting. Mimi nilikuwa nataka niwaambie. And then you are bringing a point of ati wewe ni gay. Hiyo haifai. In fact kama hata hiyo ya venye Uhuru aliambia Obama. That was a good thing. Sasa nikiongezea, in fact hata Uhuru angeambia Obama, we don't do that here, as we don't even discuss that here. Watu watoke kwa hate, then hatutakuwa utakuwa unapatana na gay, lakini kila mtu ajipatie shughuli zake. Kama wewe urelate na gay, wachana na huyo gay. Kama huyo gay relate na straight, pia waachane na huyo straight. As in, let's just see where the society will go. Sikia David, despite the fact that hiyo ni option, lakini the Kenyan Penal Code criminalizes consensual same-sex relationships and marriage with jail sentences ranging from 5 to 14 years. Police officers frequently use this to harass and extort gay people who are then forced to bribe their way out of custody. Yes, Sifa? Unasemaje? Mazee, tunaizungumzia sana hii. Hii nimekuambia ni Pride Month. Sasa nilikuwa nataka kusemaje Devi, kuna reason mbona hatuwezi ignore hii conversation. Na earlier in the show nilikuwa nasema kuna wale watu wenye ni wasenge lakini wanakaa na wanaume na wanabehave kama wanaume. So msenge ni msenge tu. Kuna wale watu imagine kuna prostitutes kuna teacher na behave kama mwanamume. Msenge atakaa na wanaume mtaona tu hiyo usenge. Sikia, Koinange kuna mashwata fulani walikuwa wanasema cheki. There's a male section of clients ama sijui tutasemaje of whores in Koinange. And now there was an interview that was done with them, and they were saying that there's a very large majority of especially married men who come to seek for their services. Unaelewa? Yani ni mwanaume ameoa wife kejani,
lakini kuna ile gidhaa fulani yeye utoka kijani anaenda kutafuta mwanaume. Unanipata? Now in February 2020 kuna mse hapa, he is open, ameweka jina yake, Hosea Nderito was gang raped by a group of men while living a bar in Nairobi. Within weeks he realized that he had a sexually transmitted infection. Kwa kuntate, I developed anal warts after the rape, which needed urgent treatment, and went to a government health facility because of its affordability. Nderito told the Al Jazeera that after explaining my predicament to the doctor asked if I was gay. I answered in the affirmative, and he told me that they do not treat evil people. They do not treat evil people. They do not treat evil people. That's why I'm telling you, this is a conversation we cannot ignore. Our cultural values are so intrinsic within us that kuna majority ya wasee wenye wana feel openly hatufai kuallow hii shit i go down. Sasa acha nikwambie, kama hatufai kuallow hii shit go down fighting it is not the answer. Tayari tumeona, because they will fight back. And then kuna kwanza ukiona saizi magay wengi wanajoiniwa na madem. Si ndio? Naona utapata madem wako like, by the way mimi I support nini now inaletwa story ya love. Yeah? I'm allowed to love whoever I want. Unaget, imeanza kuletwa hadi sasa na stories za emotions. It's a whole thing, itakuja paka hii mixiane na feminism, watu watafight back. So how we are approaching this situation clearly ain't the solution. Unaona kama huyo amekuja wevi umerepiwa. No zini. Hypothetically umerepiwa, umekamhosi na mimi nikwambie mimi si treat watu evil. Hiyo sasa yenyewe where is my humanity? Na wewe si ati wewe ni ulikuwa unataka kupeana gahaga. Uliona tu ukashikwa. Kuna hata mjamaa mwingine kulikuwa na video fulani ya Coast, dem alicheat. Dem kucheat, buda bwanake akakuja na raia manze, wali rape huyo mwanamume. Alishikwa hiyo ilikuwa soft coast. Ilikuwa soft coast hiyo. So unaona vitu kama hizi, as much as ndio kuna hiyo part ya tuseme we don't support this, we can't relate with this, there is a way we can approach it, and the best way to approach it is not even talk about it. That's the best way to approach this LG. You hata watu wakuja waseme the stigma inakuja when pia wewe unajua ni kama unajua venye hiyo society iko. Unajua, and everyone thinks differently. So juu unafikiria different, unataka kila mtu afikirie kama wewe. Na hiyo society, what it can relate with, hai relate na hiyo gayism. So hizi ni vitu, kila mtu hiyo jieke. Your sexual orientation, hiyo hata tunafaa tu kuiweka mtu ajieke. Kwa sababu hakuna, hii ekonomi yetu, hakuna hati ya magay, hakuna ya watu straight, hakuna ya malele. Hii ekonomi yetu ni yetu sisi wote. It's a Kenyan economy. It's a Kenyan economy. So hakuna hati ukuja uniambie kulikuwa na watu 5, 2 walikuwa magay. Sasa hiyo what's that added information for? So imagine sawa, unajua ubaya ni the reality on the ground is far much harsher. Unaona, finally leo naona nikani nimekuget kiplani on the ideal na the reality. The ideal is what you've just said. The reality is tumesema ni solution. The reality ni is hapa hivi wasee wengi ni homophobic. Naelewa? The statistic hapa inajaribu kusema there's approximately 1.3 million gay people in Kenya. Ama of the LGBTQ community. Wacha nisiseme gay ikae nini sana. Unajua? So that makes around 2% of our population, which, out of 50 million, 1.3. Unaona? Hii namba si kidogo, Devi. Unanipata? It is now, first of all, this data is not as accurate as it could possibly be, kwa sababu the law in Kenya under the penal code still criminalizes same-sex relationships.
So that's why you would find a situation where somebody who is gay or a lady who is lesbian would not be able to profess their sexual orientation. You are not supposed to. That's what I'm saying. You are not supposed. Kwani wewe unatokezea unasema bedhe mpenda madem. Devi unajua sahi ukiapply job kwa hizo maform zenye una fill kuna male, female na kuna other. Sahi ukiapply job sasa unaona hiyo wanauliza yani una apply job na wanauliza. Unaelewa? Other. Unaona aje nikwambie, mimi kwanza aje nikwambie yani mimi yani kuna hiyo data hiyo Okay. Male, female na other. Me think ya other ni huyu hermaphrodite ndo amewekewa. Unajua? Kwa sababu male na female is quite direct. If you're a male, you're a male. If you have a dick, you have a dick. As it's just quite direct. Hatujambo habit. Manake kama ni gay wangeweka pale gay, but gay nafikiri kitu tofauti na gender. Hii other inaweza kuwa ni mtu mwenye ako na mboro na kuma. Ndio unaandika hapo other. Juu sasa wewe useme gani? Taandika pale other. Huyo utaandika. Lakini tu other. Kwa hivyo hiyo option haijawekwa. Unajua sasa hiyo option haijawekwa ni ya magay. Hiyo option ni venye sasa magay wanajaribu sasa hiyo ni kuforce to issue. Hiyo option imewekwa ya yule mwenye si male na si female. Hiyo option Devi unajua imewekwa for gender purposes. Either you're a man or you're a woman. Ama uko wapi? Imagine hadi auliza the question on sexual orientation. Are you straight ama as in do you consider yourself a part of the LGBT community, yes or no? Why? Unaelewa? As in mimi nimeapply job ka hizo, nimetuma application ka hizo. Najibu mimi niko straight, niko confirmed msee, mimi najua yangu ni gani. Mimi hapo naweza uliza why are you asking me? Cause inaweza kwa pengine even though venye na recruit watu. And that's why I'm telling you Devi, if our employment system has already geared down towards that direction, it already shows you that there's a lot of consideration on the sexual preference or the kind of people that you employ in the company. Unaelewa? And their sexual preferences. The question should be why do you think it's important for someone to mention? Exactly. Me, I won't answer you. Nitakwambia tu why are you asking me that? Because naweza kuambia ni straight I'm on the straight side ni lose job. Naweza kuambia mimi niko LGBTQ ni lose job. So I really don't want to take part in that nini. Unaona, so hiyo ndo vile nasema yani sisi tumeiweka hizi ma discussions ni it's just about debate. Yani paka ukikaa na gay ni kama sasa debate ati we also have rights. Hey, you are a human. That's all I can deal with. You are a human. Now past you being a human, hizo ni personal preferences. Na ukizileta kwangu na mimi sizi like, I'll obviously deflect them. Hata iitwe sijui ni discrimination, iitwe ni judgmental, that's how we are. If kama hurelate na mtu, you will discriminate them. Hivyo tu, yani by default. Saizi uendo ukikaa mahali na umekaa na V, of course V anakuwaga homophobic as fuck, na hizo matitles sijui zilitoka wapi. So saizi V umeenda umekaa na mtu chichi. Based on venye wewe uko, by default tu utamdiscriminate. Mr. You will. Utajitoa hapo. Ndajitoa tu, nimeji-excuse. So utamdiscriminate. Wewe tu hiyo ni yako. Wewe kama unataka kuona nikijitoa ni kukudiscriminate. No. Because mimi chenye nasema ni there's no even problem. I don't see any problem with discrimination. Me in fact hata nikuje kwako wewe uni discriminate. Nafaa kuichukua na this is now the hii niseme tu yani ni hii acha niipatie ni fantasy. Venye tu si usema pale ma footballers kule racism. Ni same na racism. Mimi nacheza football bonge la star. Alafu unanitupia ndizi, unaniita monkey. Alafu nakasirika nini naye? Mimi nimetoka Afrika.
niko hapa nacheza ball. Unaniita monkey, mimi nakasirika. Ya nini? Na mimi si monkey. Mimi si monkey. Mimi nimetoka Afrika, nimekuja kwenu. Nacheza na nalipo hata kualiko. So unaona ni sisi we are being tunakuwa wadelicate hadi na mentality zetu. Noanda mtu anaweza kufuck up tu na maneno tu. Mtu akitaka kukufuck up anakuambia tu maneno fulani na hivyo tayari tumefuck up. Juzi kulikuwa na issue fulani hapa Alchemist tena. Samchile pale kubebwa venye inafaa. Unajua yani alimishandoliwa yani. Wacha tu niweke hivyo. Sijui kama yeye ndani sijui alikuwa amefanya nini. But mtu anatolewa hataki kutoka. Anasukumwa huko nje, anakataa anataka kurudi ndani. Alafu after hapo story inatokezea ati Alchemist ni racist. It mishandles its clients. Na mimi nashangaa Sifa, umefukuzwa klabu. Unarudi kufanya? Siende zako. Umefukuzwa yani, by the way umeambiwa cheki, hatukutaki hapa, toka. Hatukutaki hapa, toka uende zako. Yeye hataki. Unaweza ambia Makena hivyo. Makena anajiforce kwa biashara yenyewe. Makena huu mwenye alianzisha hii Gay Lesbian Coalition of Kenya. Unaweza muambia kitu kaa hiyo? Kitu gani? Kwa sababu sisi hatutaki. Bro. Majority of people don't want us to go down that direction. Why would you even now form a coalition? You even start promoting gay and lesbian products and specifically categorizing them like that. Are you not seeing that she is doing something to this society? Why don't I need to tell her shit? Me, I don't need to tell her shit. I just don't need to follow her shit. So whether bro, saizi hakuna mahali mimi na Makena tutapatana. Whether your son or somebody in your family or somebody. How is my son consuming that content and yet sisi tumekaa hapa tunaambiana yenyewe unajua nini? Pia sisi tulinde watoto wetu. Kwa hivyo ni sisi tu wazazi pia huku tujichangamshe. Yule pale ameweka kwa hiyo page yake vizuri. Target audience yake ni gays. What is your son doing in that page? Devi, unajua kuna kitu nataka nikukumbushe. Just Sifa, sijui kama uliwaisikia hii, lakini kuna show fulani tulifanya na Devi na kuna mfanyikazi fulani alifungwa jela kwa sababu aliexpose mtoto wa mwenye alimwandika kazi to pornography. Now mtoto mwenyewe kijana ako 14 years old alisemaje, he can now not stop himself from engaging in sexual acts. Hawezi wacha alisema inaitwa nini masturbate, alisema inaitwa nini? Masturbate inaitwa nini? Kujipuli, ya kupiga bonyoto. Kwa hiyo kupiga bonyoso so hawezi wacha kufanya hivyo. So ndo nasemaje, already influence ya society ama ya exposure ni more than yako juu time yenye wewe una spend na mtoi wako si as much as ana spend kwa simu na yenye ana spend na mfanyikazi in some sort of in other families. Unaelewa? Simu tu peke yake buda imetosha Sasa Makena ni mbocho wangu. Sisemi Makena ni mbocho wako, lakini ana produce content yenye inaenda kwa simu yenye mtoi wako one day anaweza access by mistake. Wacha nikwambie or through an advertisement. Tabia zingine na kuna hiyo kitu hapa Sifa amesema. Bro, msenge huwezi change msenge. Si ati ni content ina change watoi bro. Content inachangia. We gravitate to what we attract. Why do we talk about hypersexuality if content does not bro, sisi tulikuwa tuna watch porn and here we are, si ati tuliturn magay. We've been, and society yetu imekuwa conditioned to react emotionally and to think sexually. That we've had that conversation, Davey. We did a whole episode. Unielewi. Kumekuwa na porno. Lakini angalia bro, gay porn. Bro. Hadi siku zetu. Lakini wewe ungeenda watch gay porn?
mimi singe watch gay porn, lakini labda kuna maarifu wangu of which ule mmoja mwenye zilitokezea. Hata mimi nakumbuka tukiwa shule kuna mapono zingine ungeona unaona ni gay, mnajitoa juu, that's not what attracts you. Sifa ona sisi tusieke ati venye ati Makena, ati venye Makena huyu anabonga, ati huyu Makena ati anachange watu easy, meaning what you're trying to tell me is we don't have enough influential straight men and women. Exactly, David. If we in our shows have already said that the men we have in this country have an issue. We have an issue of weak men in this country. That means that the children that we are trying to raise tunapatia kina Makena too much power. We are giving these gay people too much power. I'm not saying too much power. Si mambo na ushoga. Angalia, ushoga ni kitu tofauti bro. Si kitu okay, unasema tunazungumza kuhusu wanaume kwa wanaonyonge ama the weak, hapana, tunazungumzia kuhusu kitu paka na ushoga ndani na usenge. Umeelewa? Hapana, vitu vingine hapana. Vibaki kule viliki. Unajua sikatai ati unajua kila mtu ako na opinion yake, but tukidili na nafikiri all along tulikuwa tukizungumza uongo wanaume ambao kutumia, it's not gay. So mimi Sifa nasema hivi, sikatai point yenu. Kenye nasema ni hata hapa hii article yenye nimetoka kuwasomea yenye ilifanywa na Al Jazeera, unajua imereleasiwa just this month, the 2nd of June. Unaelewa? So hizi statistics ni as fresh as this month. Unanipata? Kumaanisha kuna wanaume wengi sana na wanawake wengi sana wa hiyo nini ya kishoga, asili ya kishoga, wenye wanajificha kwa community yetu. Mtu anaishi ni kama yeye ni normal, lakini akiwa kwa nini kwa sehemu zake ako na tabia za kitofauti. How is that affecting you if you're not doing that shit? Kenye nasema ni it's not you mimi kama siko huko sawa, and will make the people around me pia wasiende huko. Nasema you will make the people around you pia wasiende huko, and that is why kwa constitution yetu imekuwa hiyo penal code to make wale wase wote around us who identify themselves as Kenyans wasiende huko. Unanipata? So the point is, hii conversation ya gay ni kitu inafanyika. Unanipata? That is why hata tunabonga juu ya hii shit. Ni kitu inafanyika na inafanyika kichini ya maji. Wase wanajificha. Wanaume wanajificha. Venye tu nimewaambia kuna mapoko machali wenye wanasema husbands. Watu wenye wako na mafamilia wanaenda kutafuta wanaume mashoga. Bro, mimi kawa najificha, mimi hiyo sasa hapo, yangu, this is how I'm seeing it. Mimi kuna vitu nafanya na najificha. I don't fuck my wife mbele ya watu na nikwe ndio huyu mdinya. Hiyo mujificha plain. So I'm not seeing any problem pia na yeye kujificha akifanya hizo vitu zake huko. Because when you come out here, just come out here and to do biz view straight up. You know, like tukikuja kama tunapatana huku, wewe ni photographer ama videographer. Na kuna reason kwa nini anajificha. Wewe ni photographer ama videographer. Just do your job. Tusikue hapo ati just because I worked with you because you are gay, ati I support gay. No, me I worked with you because you are good at your job. So unajua mi kenye na get Devi ni nyo wili mko ile design. Kama we ni shoga, we endelea tu kuwa shoga. Bora tu usionyeshe wasee. Mimi kama kuna watu wanataka kuona hiyo kitu, enda kawaonyeshe. Unapata? Mimi usinionyeshe kwa sababu mimi si gay. Ama vipi wewe Zifa? Bana, mimi vitu ambavyo vinihusu usinionyeshe. Kama kuna mtu mwingine anataka kuziona, enda kaonyeshe huyo mtu. Naonda nimesema sasa si mimi sitakuja nifungie Makena page yake ya venye ana target audience yake ni magay. Nimfungie ati because naona ati you will be spoiling our kids. Kwani Makena ni SI unit ya social media? Yes, SI unit ya social media, but Kenya najaribu kusema ni her work directly impacts on the minds of the children. Kuna mtoi mahali anaweza kuwa anajiona yeni Charlie as in ana feel ka Charlie, but through the influence of her work
and some level of experience kwa life ya mtoi, maze I could be gay, unajua, by virtue of experimentation, because it's there, it's ni content yenye imekuwa available. So hata ka yeye si gay, the fact that he's exposed to that could do something in his life or in his mind. Unanipata? Ni mademo wangapi saa hii wana choose I don't think so. I don't. Hii ni the same thing ilikuwa tunasema, if you legalize weed, si ati watu watavuta bangi. As in bangi iko. Unajua, weed is there. Right? People are smoking. And people are smoking. People are smoking it. It doesn't, I maanisha ati if you legalize it, you're going to change the perception of other people. No. Si hata kuna mabeshti anakuambia by them is to me hiyo kitu. Hata umpe. Anakuambia hiyo kitu nipeleka vibaya. Si ndio? Kuna hiyo part ya experimentation . Experimentation hatuwezi feature. Hatuwezi kataza because mtoi wako ataenda kufanya ma experiments na atajificha akizifanya. That is also what I'm alluding to. Now a gay is just gay. Bro, you are not being influenced to be gay. Utaenda experiment kwetamu ujipate yenyewe, kumbe yenyewe mimi ni gay. Then kuna yule ataenda akwe already bana hiyo kitu si yangu, I can't do that shit. I'm arguing from a perspective of science having said that you cannot possibly prove that you are born gay. Unaelewa? As in biologically it is not viable to say that you are born gay. Unaelewa? Let me give you any story. Hapana. Story sijaisema. Bro, hata nimekuja vipi nimekueleza, angalia, hata hakuna yule amesema sikiza. Nimesema kuna mtu amezaliwa na hisia tofauti. Nikasema gayism hiyo ni tabia inakuja baadaye. Umeelewa? Ni tabia inakuja baadaye, na hapo kwa baadaye ndo na exactly. Hapo kwa baadaye ndo nasisitiza. Just so ndio nikakwambia kuna mtu amezaliwa ukimwona na tabia kama za kike. Sawa, unaweza mtengeza vile unavyotaka kumtengeza, sababu ni mtoto mdogo, unaweza kummold vile unapotaka, lakini hajakuwa gay. Atakapokuwa gay huwa ni chaguo lake yeye mwenyewe atakuwa gay. Kama kuna mtu anazaliwa gay, sidhani kama kuna maada vile anaambia kuna mtu anazaliwa gay kweli. Ai buda aje. Mimi kwanza nakumbuka so being gay is a choice. It's a preference, yes. Bro, it's a preference. I don't want to say it's a choice, but it's a preference. Ni mtu amekaa akaona I prefer this than this. I'm not saying it rather than this. Tukiwa watoi, tukiwa Malindi, hii story hata sijaipiga, hata sijui kama Sifa unaijua. Tukiwa Malindi kulikuwa na ujinga fulani tukiwa wadogo. And I remember sijui tulikuwa tumeenda Ngala phase 4. Ati watu wanashikana. Sasa unajua kulikuwa na hawa wale watoto wakubwa sasa, wale wenye walikuwa way older than us. Kumbe kulikuwa na wakati watu wakipatana kigroup, watu wanaenda wanajificha mahali, kila mtu anatoa nguo, alafu na ni wanaume tu, tulikuwa tu maboy tu. Wanatandikana. Bas. So nakumbuka hii siku tulikuwa tumeenda na madhangu, tulikuwa tumeenda kutembelea aunti yangu fulani alikuwa anaishi huko. Si nimeitwa mimi, hizo unajua naitikia juu ni ile peer pressure, alafu huyo kazini yangu alikuwa mmoja wa hiyo crew. Tumeenda mimi kwenda kule naona ati hiyo ndio form. Buda mimi nilikataa, mimi nikarudi kwa madhangu. I don't think I'm that curious. And then kwa akili yangu ni unataka kuingiza wapi? Exactly. Unajua like where the fuck do you want to take that shit? Now mahali nakuja na history ni those things used to happen. Lakini hao watu si ati walitano wakakuja. It was just a face. Cause kuna watu wengine nimepatana nao na hiyo ni shit hata si ati waliendeleza after hiyo time. But kuna wengine bado in this group, kuna wale wenye wali come out na wakatokezea ni magay. Yani after kujaribu hivyo wakarealize, you know what, I prefer this. So mi story ati ya kuzaliwa gay mimi hiyo sijui. Lakini preference, najua preferences zinakuja later. Now hapo ndo mimi naleta you being LGBTQ isiyekwe ati now this is a special type of people, sijui wengine ni special type. No, we are all humans. Now preferences zako kama ni preferences sisi hatujazoea, jiwekee.